Il y a une boîte à 4 $ sur l'étagère du bas de chaque Walmart aux États-Unis, de couleur verte et blanche. La plupart des gens passent devant sans y prêter attention. Mais les Amish utilisent ce qu'elle contient depuis 140 ans pour gérer toute une maison de 15 façons différentes. Elle remplace chaque année pour 320 $ de produits que vous avez peut-être même déjà sous votre évier. Cette petite boîte de 4 $ s'appelle le borax. Votre grand-mère le connaissait, votre mère l'a sans doute oublié, et l'industrie du nettoyage a passé des décennies à faire en sorte que vous n'y pensiez plus jamais. Vous n'avez jamais vu de publicité pour le borax à la télé, et ce, pour une raison précise remontant à une décision prise en 1988 que je vous expliquerai avant la fin. La première fois que je me suis assis à une table de cuisine dans le comté de Holmes, en Ohio, une grand-mère Amish a glissé vers moi un bocal maison. Il contenait une poudre blanche. Elle m'a expliqué que sa mère avait utilisé ce même bocal pendant 37 ans avant elle. Voilà 3 générations qui utilisent un seul produit pour 15 usages différents, à quelques centimes par utilisation. Si vous êtes propriétaire, chacun des usages que je vais vous présenter fonctionne ce soir même dans la maison où vous êtes, sans besoin d'artisan, de permis ni d'équipement spécial. Numéro 1. La révolution ultime de la lessive. Le premier matin, j'ai regardé une femme Amish faire sa lessive dans le comté de Lancaster, en Pennsylvanie. Elle avait une 60aine d'années et se tenait devant une vieille machine à essorer manuelle. Elle a versé une demi-tasse de poudre blanche d'un bocal en verre directement dans le tambour, avant d'ajouter quoi que ce soit d'autre. Il n'y avait ni bouteille de détergent, ni assouplissant pour tissu, ni feuille pour sèche-linge. Juste cette poudre, un savon maison râpé en flocons et de l'eau chauffée sur un poêle à bois. Le linge en sortait plus propre que celui d'une machine moderne. Des blancs plus éclatants, des serviettes plus douces, et l'odeur du coton frais et du soleil plutôt que du parfum. Elle appelait ça du borax. La raison pour laquelle ça marche tient à la chimie pure. Le borax, c'est du borate de sodium, un minéral naturel que l'on trouve dans les lits de lacs asséchés. Il adoucit l'eau dure en se liant au calcium et au magnésium, augmente le pH pour dissoudre graisses et huiles, tue les bactéries responsables des odeurs de renfermé et se transforme en peroxyde d'hydrogène pour éclaircir les blancs sans eau de javel. Ce simple geste permet à une famille moyenne d'économiser entre 200 et 320 $ chaque année. Top 2. Restauration de céramique tachée et de tasses à café. J'ai découvert cela en aidant à réparer une clôture près de Sugar Creek. La maîtresse de maison a sorti 2 tasses à café, noircies à l'intérieur après des années d'utilisation. Elle les a remplies d'eau chaude, a ajouté une cuillère à café de borax dans chacune, puis les a laissées tremper. 20 minutes plus tard, elle les a rincées, et elles étaient comme neuves. La céramique blanche, sans aucun frottement. Le borax est légèrement abrasif au niveau moléculaire et assez alcalin pour dissoudre les tanins du café et du thé sans endommager le revêtement. Il est idéal pour les vieux thermos et les carafes très tachées que vous auriez autrement jetées. Top 3. Booster de performance pour lave-vaisselle. En ajoutant 2 cuillères à soupe de borax au fond de votre lave-vaisselle avant un cycle, en plus de votre détergent habituel, vos verres ressortent sans le voile blanchâtre que laisse l'eau dure. Vers 2010, la plupart des États ont interdit les phosphates dans les détergents pour lave-vaisselle pour des raisons environnementales, et les formules de remplacement n'ont jamais été aussi efficaces. Ajouter du borax permet de retrouver ce pouvoir adoucissant que les phosphates offraient avant. Les Amish n'ont jamais eu ce souci, puisqu'ils n'ont jamais utilisé ces détergents commerciaux chargés en phosphate. Ils utilisent du borax depuis plus d'1 siècle. Top 4. Déodorer et nettoyer. La cuvette des toilettes. Au lieu d'employer ces pastilles chimiques bleues qui coûtent 4 $ et durent une semaine,
Il suffit de saupoudrer un quart de tasse de borax dans la cuvette avant de se coucher. Laissez agir toute la nuit, puis brossez le matin. Un quart de tasse de borax coûte environ 9 cents et fait le boulot chaque soir. Ce produit naturel élimine les taches dues à l'eau dure, tue les bactéries et dégage une odeur fraîche dans le siphon, sans les vapeurs agressives de l'eau de Javel ou des produits chimiques artificiels. Top 5. Drain maintenance and clog prevention. Pouring half a cup of borax down the kitchen sink, followed by hot water once a week, prevents the grease buildup that leads to major clogs. This simple habit can save you from calling a plumber. Considering a single plumber's visit can cost $140 just for the arrival, this 12-cent habit is one of the most effective ways to protect your home's infrastructure. Top 6. Pest and roach control. The Amish mix equal parts borax and powdered sugar, and dust it along baseboards and behind appliances. Roaches eat the sugar, ingest the borax, and dehydrate from the inside out. Within 2 weeks, the population collapses. Research from the University of Florida shows this method achieves results comparable to commercial baits at roughly 1% of the cost. This same dust is effective against ants and can be used to kill fleas in carpets by sprinkling it in, letting it sit for an hour, and vacuuming it up. Top 7. Mattress deep cleaning and mite removal. Sprinkle borax across the surface of your mattress, work it in with a stiff brush, let it sit for an hour, and then vacuum thoroughly. It kills dust mites, deodorizes the fabric, and absorbs hidden moisture. While most American mattresses are crawling with mites, the Amish flip and treat their mattresses every season. This costs about 12 cents per treatment, compared to $20 bottles of chemical sprays that you don't want near your face for 8 hours a night. Top 8. Rust removal for cast iron and metal. By mixing borax with lemon juice to form a thick paste, you can remove rust from old metal. Apply it to the rusted area, let it sit for 15 minutes, and scrub it off. This can restore a cast iron pan that looks beyond saving, bringing it back to the condition it was in decades ago. It is a gentle yet powerful way to preserve heirloom metalware. Top 9. Grout whitening. The same paste of borax and lemon juice applied to bathroom tile grout and brushed with an old toothbrush can remove years of staining. It can turn gray, dingy grout back to its original white for a total cost of under $1. It is far more cost-effective and less toxic than specialized commercial grout cleaners. Top 10. Termite prevention and wood preservation. This use is backed by the United States Department of Agriculture Forest Products Laboratory. Research shows that wood treated with a borax solution prevents decay and termite damage almost completely. To do this in your own home, dissolve a 1-pound box of borax in a gallon of hot water with a cup of glycerin. Brush or spray it onto bare wood in your crawl space, attic, or garage. This treatment lasts 20 to 30 years and costs about $8, whereas professional termite pretreatment can cost up to $3,000. Top 11. Mold prevention in damp spaces. Spraying a borax solution on concrete block walls or the underside of subfloors prevents mold from establishing itself. Borax raises the pH of the surface to a level where mold simply cannot colonize. It is a permanent solution for damp basements that costs under $3 to implement, far cheaper than professional mold remediation. Top 12. Fire retardancy for cellulose. The principle that borax-treated cellulose will not flame has been known to traditional builders for 2 centuries. Amish builders treat the underside of attic decking and wall cavities with a borax solution. In the event of a fire, treated wood chars rather than ignites, buying you critical minutes. You can treat your own attic decking in an afternoon with a garden sprayer and a box of borax. Top 13. Paint additive for longevity. The Amish mix borax into the whitewash paint
they use on barn interiors. The mineral becomes part of the paint film, preventing fungus from growing and insects from nesting. You can add half a cup of borax to a gallon of latex paint for a basement or shed to get the same protection, without changing the color or the finish of the paint. Top 14. Permanent weed control, a tablespoon of borax dissolved in a quart of water and sprayed on weeds in driveway cracks or along fence lines will kill them within a week. However, it should never be used on lawns or gardens because it will sterilize the soil for months. It is perfect for gravel paths where you want nothing to grow. Top 15. Leather preservation. A weak borax solution applied to leather goods, then wiped off and conditioned, prevents mildew and extends the life of the leather by decades. Amish harness shops have used this since the 1800s for work boots, belts, and saddles. It ensures that expensive leather items remain supple and free of rot. Top 16. The hidden medicinal history. In 1988, the Federal Trade Commission settled a case that effectively ended consumer-facing advertising about the internal and medicinal uses of borax in the United States. Before this, knowledge of boron's role in bone metabolism was common. Populations in regions with natural boron in their water show lower rates of arthritis and osteoporosis. While I am not a doctor, and you must consult a physician before any internal use, this practice of taking your boron was a staple in American households for 60 years. The Amish continued this tradition because they were not influenced by the regulatory shifts that moved the rest of the country toward expensive supplements. The reason the cleaning aisle doesn't want you to know about borax isn't because it's dangerous. It's because one $4 box replaces $320 worth of specialized products. Multiply that by 130 million households, and you see the size of the market that depends on you forgetting what your grandmother knew. The knowledge was never lost. It was just moved to a bottom shelf where they hoped you would stop looking. If this story changed the way you look at the simple minerals in your home, please subscribe and like this video. We are uncovering the practical history and self-sufficiency that they tried to bury. Let's plant the seeds for a more independent future. The next treasury of forgotten knowledge will be opened very soon.